Karibuni tena ladies and gentlemen, boys and girls to the WABABAZ Show. Kama kwawa, this is the only place where men talk honestly about love, relationships, money, and the realities modern men face. Today we are coming to you live from Enkang Village Park in Kiserian along Magadi Road. So today we are tackling a very uncomfortable but real topic. And we ask you a question. Why are some wives bypassing their husbands when writing wills and instead rewarding their kins? Why are some wives bypassing their husbands when writing wills and instead rewarding their kins? Is it a trust issue? Is it protection? Or are men failing somewhere? Kama kawa kama dawa, I'm not alone. I'm joined by my ugly version. Inea Bolingo. Good. Naongea vile manja kizungu inapeleka. Mingi kwa sikia kubali kitu hapo. And to help us unpack this, we are joined by a very special guest. Wacha kwanza niwapatie CV. Hakika ni mrefu kushinda vile. Amesimama. Wacha niwapatie CV. She has just completed her law degree at the University of Nairobi. She is an interior design. She is a TV and radio host. She is an interior designer. Nimesema hiyo? Nimesema design. Interior designer. She is an MC, a corporate MC. Ladies and gentlemen, join me to welcome Aileen Anyona Bulumu. Mwita na majina tatu za serikali. Yeah, so Aileen will bring a different perspective to this conversation. Habari yako? Mzuri. Karibu kwa wababa manze. Maze. Nasikia kama mamas. Ushawika that before tuseme Ruto must go. Kama wababa kwanza to implement. Ni kwanza kwa kura. Ni 1/3 gender rule. Ni 1/3. 2/3. Di 2/3. 2/3. Hii set imejaa wanaume. That's why sini wababa. No, but we've had you. We are going to work on that. Have you been? I've been okay. Habari ya masiku? Ni God to maze guys. Umesema hii town lazima ufanye kila kitu. Mara uko kwa interior design, mara wewe ni MC, mara wewe ni wakili, lazima ushikeshike kila mahali. I'm leaving an impact everywhere. Hey. Can you blame me? Hey. Si pole. So back to our topic before we get into the heavy stuff. Aileen, yes. What's the most surprising thing you've heard people include in a will? The most surprising thing? Nini hiyo? Mzae wewe ni nini umesikia kitu surprising yenye watu wameweka kwa will? Mimi kwanza nataka kuja kwa ubaya wako ufuate topic imesema. Kwa nini madem wana bypass their men? Kwa nyabo na. Si tulie. Mimi nimeuliza tu swali. Mimi sijasikia anything surprising. Unajua ni mara ya kwanza mrembo kwa set yetu. So lazima tumpatie icebreaker, atulie, relax. Ainea wewe. Ndio kwa tuninge. Tufanye kwa Luya. Mtu na jamaa anakuja kwa mjandua medeli atile longi yake ya red tuoni. Unajua wewe mtu ameka brother yake aile longi yake ya red. Ile yeye apenda kuvaa ile ya red. Lakini haioni. Okay, another. Hii tu ni icebreaker, hii ni ya kuwakaribisha kwa kikao, Ni wakaribishe kwa kikao. If you were to leave something to someone today, who will it be and why? Starting with you Mzai. Kwanza tuende kwenye kupitia kwanza. Jibu swali. Kwa majina zingine. Mama ya job ilikuwa na kila dema kwa corporate shares. If I die, it goes to my mother na watoi. Yes. Lakini mwanaume akisema if I die inaenda kwa bibi. Sasa ni kwa bibi. Mtu anatikanga. Kwa bibi na bibi watikanga. And then funny thing, mabibi ufikiringi watadai later. Au na wanaume wao ndo wanadai. Watangulia. Wanadai kwanza. But I mean, don't men die
most men die before women. Lakini si wote. But you see, of course see wote, but generally, but statistically, today men die before women. Kwani si wote tunakufa tu sawa. Mimi naonaga. Tuna dedi tu wote sawa. Statistics. What's your name unaona? Wewe village people are dying. Ati ule baba alikufa, ule mama akakufa. Even nini ni watu wangapi wamededi wameacha maboys. Na zamani marriage ilikuwa unaacha wife yako inafika 10-15 years. So naturally utakufa before. Lakini siku hizo unaona watu wana mariana even older women so mtu wote anaweza enda. Back to my question. That's on the assumption that ati mtu anakufa because of their age or how old they are. Naturally mtu anafa kufa before wewe. Lakini saa zingine ufanyika wanaongea naturally yani inafaa. Hivyo ni watu walikuwa na believe like wewe kwa mkubwa utakufa uache wadogo, but nature accidents, there's a lot of things. What attack? BBL. Mangoto wewe unajua ngapi amefanya BBL? Unajua ngapi amekufa from umeenda kufanywa BBL unamaliza mwendo. Ukaenda umetumia overdose ya Viagra. Unaona? So tujajibu swali, who would it be and why? Leo hii mwendo ukaumaliza ni nani? Kila kitu nina watu wawili, so like now we talked the other time. My property yote, bank accounts kijana anajua. So haitakuwa chini shock. Na mwambie na bank hapa account hapa hii ndio hii na kila kitu. Hata juzi nilimtumia ma title deeds zangu zote. Mpaka kaniandikia dada hiyo okay. Hapana, mimi sitaki ile surprise wa Luya. Una nini mnafanya harambee? Kwa huyu jamaa alafu baadaye banki naambia huyu jamaa alikuwa na 20 million. Alikuwa na 20 million. Na bila struggle. Which mimi ndo unanimbaya sana. Ama ulikuwa na land pale watu wameingilia bure na watu wako na struggle. So mu believe ni fit watu wako wajue kila kitu hapo. So hivyo ndio kitu wanajua. Okay. Na Aileen same. My girl. Your girl? Obviously. Of course last morning. Because hapa vile mbona benteka kuangalia. Hiyo ndio hapo ni pretending. Pretending last morning. No, Muga shabuka hapo. Muga amesema amenitrade na ameniambia atanifuta kazi if I dare look at her twice. Oh wow. So hata mkiangalia I'm very keen, nimefocus na hii sura mbaya hii. Na avoid kuangalia huku. This is how we need women on this set because what the hell? I've been threatened, nimeambiwa nikikuangalia mara mbili my life is in danger. Where's Muga? Niko tuna muongelelea uongo, unasema uongo. No, he's here, he's around. So, kuna kwangana hiki kitu inaitwanga next of kin because hiyo ndio topic tunaongelea leo. And I read somewhere and wakili huko hapa. Najua bado hujakuwa wakili vizuri. Allow me to use that word because lazima uende KCL. KCL kwa kita. Saizi wewe ni KCL. Hiyo KCL si tabu. Tabu ni lazima fanye tutorial kwa Njoroge. Na hiyo unaongea mbele. Wakili amebeba file zimeraruka huko nyuma. Au unatuma na mabox. Jamaa kila mtu kwa barabara. Na wakili lazima kwa nyuma kwa files. Vitu zinatokea huko. Hiyo ndio hapa ni kubwa. Hapo ndio nakwanga shida. Pupillage. Hapo ndio shida kabisa. Hapo ndio nakwanga noma nasikia. Nyinyi ndio mnatumwa kupeleka masamons, nyinyi ndio mnafanya kila kitu. Alafu alikuwa na pesa. Ni kubwa sana. You people need to relax. Calm down. Hiyo sana nikiingia kwa bank account, ipi madau. Niko seriously. Unalipa mtu 5,000 unamlipa na bank account. 5,000 ni kitu ya kufulizia mtu akisonga. It's bad but it's not 5,000 bad. So okay, back to the question. I read somewhere next of kin does not mean automatically wewe unachukua wewe ndio mwenye unafaa uchukue hiyo pesa. Like next of kin ni contact person. Yes. Yeah. But many people that are watching us, I know we are watched by all kinds of men. For those of us that don't understand next of kin, because watu wengi believing next of kin mtu mwenye anakuja kuchukua mali yako. Okay, no. So next of kin really ni mtu atakuwa anapewa the information. So if you realize mostly ni
when I fill documents for an institution, maybe hospitality, maybe a bank, etc. Okay, so next of kin is really just person of contact who they need to contact in the event of an emergency or they need to notify someone of something. Wesa you umepata siji stroke. Mbona stroke unanitakia nini bwana? Mbona stroke unaongea ukiniangalia? Sema tu. Sema ni contact zako ziko next of kin. Bado kweli wewe sasa umekunywa overdose ya Viagra ukakuwa kwa hoteli ndio unakwambia. Okay, so sasa umekunywa overdose ya Viagra. Kama tukana kwa hoteli, unataka contact nani wa kwanza? So really next of kin is the person you contact, the first person they need to contact. Mostly it's not seeing ati who's going to inherit. It's not your beneficiary ama your really ati your dependent. Kwa set zako, it's mostly to know who do they need to notify first. To notify first. So that's the meaning of next of kin. Now back to our topic. Why? Ni kwa nini wanawake wana choose to leave all their properties and everything they own to their kins, whereas men kila time unaona mwanamume akiandika ikifika pale ya next of kin, jamaa amengangana pale my wife Miriam Waholi ameandika hapo hivyo, namba umepeana contact zake zote, lakini ikifika kwako wewe kama dem unapatia wazazi. Why? Trust. Are women losing trust in men? I mean, when it comes to inheritance, you can't give your full trust to a man. Why? Why would you do that? It's lame. Because it's your husband. Okay, so unaona, first of all, kwa sababu unafikiria the future, most men, so of course, because you're talking about it's in inheritance your property yako, yes. Which means you're talking about in the event of death, na kitu kaa hiyo, right? So the possibility, or maybe the most common occurrence is that men remarry. Unaona, the thing is, especially goja, of course, the different reasons, but especially kama kuna kids involved, you know for a fact as a woman, if you leave it to your mom or your siblings or such or watu wa kwenu, there's a higher possibility your children will be taken care of. But mwanaume anaweza enda karimari and a later stepmother, they start mistreating your children and some of those assets ni zako uliwacha, she's inheriting. So hiyo ni kitu moja. Kitu ingine, sometimes it's maybe how the property was acquired. So maybe it was a gift from your parents. The origin comes from your side of the family. You feel like it's best to leave it to your lineage instead of to give this man. And by the way, financial priorities. Unaweza kufa amekuuza hiyo shamba. Ingekuwa kwenye labda hata mko mnataka kuuza. This wote ni wafani sana. And we really depend on women. Yeah. I'm a mothers. You know what I'm saying? Most of the men have the property kwa mother. Yeah. Dem anaenda kotini anapata hamna lolote. Dem pia most of the time anacha property kwa mother. Lakini labda anataka kuweka spana kwa wax. Nimeona case mbili. Tunashangaa watoto. Nimeona case mbili. Dem yuko Dubai anatumia mother do. Anajenga the brothers. Mwingine anajenga brothers. Alafu anaambia dem ulikuwa unataka kufanya nini? Hapa brothers anaona dem brother ametuma do, mother amejengea the brothers huko akamwambia wewe unataka kwa sababu ibaje. Anatengeneza kwao. Alafu wengine nimepata mother anatumiwa do, na daughter atengeze nyuma anapakana na Calvo. Calvo ya mother usikajali, nipiga tu huyo dema anataka kuona. Wanaanza kwenda kwa nyumba wanapiga picha ikigrow. Dema na resign huko Qatar anasema asanteni sana nishajenga nyumba hata ndio. Ukikuja unapata na kiwanja. Hata shamba yenyewe iko. Hata iko wauza. Sasa unaona? Sasa zingine na trust mothers na pia kuna watu. Mimi jamaa yangu mmoja tulimuuliza, jamaa agent wangu, ni aje mother anataka kuuza plot na hivyo kama mother amepatana na Mzaire, unajua Zaire wale DRC wana wanajua kupamba wanawake. Kiswahili iko hapa. Nakwambia na kupamba. Okay. Na nakwambia hata panty ya dem white anaiosha paka inakuwa clean up tunavyotoka kwa job. Sasa pia hapo na starch inasimama kwa meza hivi. Kama wewe inasimama hapo kwa meza. Wewe niambie utampatia pesa aje? Akimwambia tu sheni. Sasa wewe hata kama ni wewe inchi kwenu kuna vita, there's no peace, you have one job, kuosha nini? Kuosha ile ya ndani itakushinda. Hiyo sikushinda. Basi nchi nzima iko na vita. Kuna nini, kuna aspect moja yenye umeleta yenye nimependa
so kuipenda tu sababu na agree nayo. Naipenda because there is a bond of contention. Kuna Kenya umesema hapo ukasema the reason as to why you prefer kuachia mali kin wenyu ni sababu maybe watoto in the interest of the children. Sasa huyu mzae ni baba ya watoto. What interest of the children do you have when you decide to take the property and give it to your parents? What interest of the children? Because at the end of the day, even the law is very clear. Number one, si ati wazazi wake wote. These kids are not orphans. These kids have just lost one parent. Which is you. Unaona? Baba yake bado yuko. Mtu jua mtu wake, all right? So how many children do we know that have been brought up by stepmothers na wakateseka and the father is there? He didn't, unajua, I usually feel like for the children who wenye waliteswa with their stepmothers, the father could have done something, all right? He's the biological parent to these children. But he was just like, you want to tell me what wameteswa na stepmothers, their father didn't know this child is being mistreated. See, he needed to put his foot down, but he didn't. Kuna mwanamke anajua nikiacha hao watoto whether they'll be fully prioritized by this man. I'm sure you've heard at least kwa sisi Waluya wanasemanga no, mimi ni Mwethiopia. Don't force. Kwenda huko Msamia. Mimi ni Mwethiopia, guys. Ni nini? Speak for yourself. Wewe kama Mluya. Wewe kama Msamia. Niko sure umesikia. Niko sure you've heard wanasemanga mtoto hawezi kataliwa kwa kina mama. Unajua? Because ujaisikia hata kwa kina baba hawezi kataliwa. Anaweza wanasema huyu mtoto sio jana yetu. No, but how many umeliza tu again. How many kids wameteswa na nyanya yao? Mimi nimesema na stepmother, sisema. I'm saying the truth. Hata unaona mama yako mwenye umemwachia tu pesa zote. Ni watoi wangapi wenye wameteswa na your mom? But we also, it's not like they leave all the money in like their mother's name or all their assets. Mtu ana divide wisely. Unajua every family is different. Kuna ule anajua if I leave everything in my husband's name, kila kitu itakuwa sawa. He'll protect the interests we had. Na kuna wale wanajua by the way, if I'm out of the picture, so are my interests and the interests of my children or the priorities that we had. Unaweza watia mtu shamba ama nyumba, mliacha mmejenga nyumba. The guy once you're dead ameuza nyumba, amenunua ingine, ameoa bibi mwingine anashika hiyo. It's just, you know the dynamics of your relationship, of your family. So mtu anaandika, you know, depending on what their situation is. Mzae, umesikia accusation yake? Not accusation. Okay, one of the things amesema ni ati Charlie atarimari na direct wealth kwa mtu mwingine. Do you agree with that? Si agree. Unapata saa zingine Charlie saa zingine pia anasaidia wale watu weko wa family. Because saa zingine ilikuwa ukimari kwa family, kama mimi nikioa kwao, responsibility zingine ndogo zinakuja kwako. Zingine nyingi ndogo zingine watu wekelewa. Hapo jipato umeoa first born. Na ni dem, wewe sasa wewe ni mzazi. Kila kitu huko. Mama yako ni mgonjwa. Peleka mother-in-law. Sister anaingia high school. Yani kila kitu ni wewe. It's your responsibility. So, sasa unapata mwanaume pia na hiyo stress, lakini si mbaya. So, tukiendelea poleni kwa hiyo kelele, I think nani ana sort. So ndio nje. Mwagiane. Surely. Haya, tukiendelea. Sorry for that. Tukiendelea. Is this thing happening more in modern marriages? Modern marriages. For sure. Historia, because kitambo ilikuanga straightforward. Unaona ni aje? Mali inabaki kwa bibi na watoto. But siku hizi ama bwana na watoto. But siku hizi tumeanza kuona a scenario, and hii kitu ni kitu inaokaa siku hizi, whereby, and especially women are so notorious, whereby when it comes to leaving the wealth, wanaandika kwa will wealth iende kwa familia yao, and they wanachamzai. You know the possibility of your own family protecting your interests against those of a romantic relationship with somebody else. Generally, I think human beings, you tend to trust your biological family more than you trust this
family that you started, okay, not really family but your partner, kwa sababu I mean even marriages end, even 30-year-long marriages come to an end, right? So unapatanga tu the possibility of knowing huku kwetu this relationship can't come to an end. Also of course this easy dynamics ni different, because some marriages, by the way, people have created their marriage and it's really strong, anajua it's any amount of security and safety I need is going to be in this marriage. Na kuna mtu ametoka in broken marriages, in broken families, mama mwingine ameona from past experiences, maybe the auntie divorce, maybe the mother divorce, even marriage one, ameona the adverse effects it had. You know, kama kitambo, there were a lot of people whom ungepata the property ni ya mwanamke na mwanaume, but they built it together, but it's mostly in the man's name. And then when they decide to part ways with the woman, and end up with zero. But she squeezes the law. And he doesn't care. She squeezes the law in a protect such a scenario. No. I get it, but I'm just saying historically, the situation was unapata. There's a lot of women when you walk out of their marriages empty-handed. So unapata even when they have property that ameacquire as herself inside of that marriage, but as while she's married to this guy, but ameacquire by herself. Through who? Herself. Si yeye mwenyewe. Kwani wanawake so meaning inamaanisha kama ni title deed inafaa kwa jina yake. Sisemi title deed property. Because kuna ile kwa something, for example, wewe unataka kubai gari, but unanunua gari through Ainea. Jua Ainea ni hazi yako. So unanunua gari through Ainea. Yes, gari ni yako. So in his name. Yes, but jina inasoma Ainea. But ni wewe ununua gari. Why would you do that? Huh? Why would you do that? There are women who kuna wanafanyanga hivyo. Why would you do that? Because I feel like you kwa kitambo where unajua kama hata some of the property ownership. Wewe sema hujapendwa vizuri. Ngoja bana, see property unapata historically, especially vitu kama land ownership, it was really biased to favor the men, okay? How? So in the sense that women are not allowed to own land. Hata pesa ni yake, akinunua shamba inaenda kwa jina ya mwanaume, unaona? So sasa hii mwanamke ana feel if I have acquired property from my own efforts, I want it in my name and I want it protected in the sense that if mimi nimetoka out of the picture, do I still think this man what would he do with this piece of land, unaona? So issue ni trust hapa. Issue ni trust. Bottom line issue ni trust. Nazo ndo na squeeze. No, will interrupt my train of thought. There's something I wanted to say. Okay, interrupt. Unapiga prenup. Prenup ndio alituambia squeeze Kenya unafanya. Yeah, you can. Hiyo prenup zamani unajua ni kwa trust that huyu wife yako you don't need a prenup because hata sile mta separate utaongea vizuri useme okay ninja kuachia hii hao wote ni wachaini. Watu wangapi wanafanya in that sense? Wale wamekuwa greedy. Factually speaking. Huyu jamaa ni muoe within 6 months na mkata ni predict kwa 200,000 kutoka kwake every now, unaona? So ndio imeleta mtu ya trust imefanya mambo ya prenup ikatokea. Hakuna trust kama kitabu. Okay, wewe kama Aileen, mbona usiachie bwana yako mali yenye mmenunua nyinyi wote? Mbona? Because hiyo mali, for you to acquire that land, kulikuwa na environment. Somebody provided the environment for you to acquire that land. For you to acquire that land, for you that you are saying I am working. What do you mean provided the environment? Sisi ni usema hata nyinyi msemanga na kudivorce, but I need this money because mimi nilifanya. Ulipata hiyo pesa because nilipata peace of mind. Peace of mind, exactly. Nilikupikia huyo chali ange provide. When you're supposed to say I cannot get married to a man who cannot provide. Huyo chali ange provide. Which woman would you? Would you get married to a man who can't provide? Akona vision. Does he have a good vision? I'll get married to him. Will rent be paid with vision? Hakuna vision. Rent inaweza kosa kwa nini saizi, but the vision is there. There's a vision. Maybe I don't work with it. So okay, it's better for you to go for a man who doesn't have a vision. Bora nalipa rent. You know, a man who's... There must be a dream, man. A man who's already gaining some sort of financial stability has a vision that he's already working towards. That's what I feel. Unataka kuniambia mtu anaweza kuwa na vision, kwani pesa anapatanga wapi? So he's working towards something. Yeah, he's working towards something. Na sasa nakwambia, hiyo time hana hiyo kitu. Huyu mnyana. Ana size. Ngoja kwanza apate ndio aanze kufikiria mambo ya koa. Thank you. Priority. Nimependa hiyo. Nice. So,
wewe kama nani, because huyu mwanaume ameprovide, si ndio? Amekuwa kilipa rent. You know, yeye kukutolea rent, wewe unanunua tu chakula, imekupatia a conducive environment for you to save and buy that property. First of all, ingia chama ndio mgawane hiyo land. Jamani, when you nasemaje ni kama women are incapacitated, they can't make money. First of all, men are the ones who are called to provide and called to lead their homes. Why am I even going 50-50? I'm buying food, nasema as if he's doing me a favor. He's paying rent, so I'm buying food. He's doing me a favor. He's not doing me a favor. So if that's true, if men they were meant to provide, yeye pia kiamua anaachia malaya yake Kenya anawaachia, you should not go to court to contest that thing. Why wouldn't I? Because why are you going to contest? Listen. No. Wait, let me just get what you're saying, right? Ameandika will. Yes. Ameachia quote unquote. Okay, so a side chick. And then, but do I have something in my name? Has he left something in my name as a spouse? At the end of the day, since umesema you is. What are there kids in the picture? Yeah, okay, let's say kuna kids. Na ameamua. So only a stupid man would leave his property to a side chick, and he has kids who need to be taken care of by the wife. You cannot say the guy is stupid because the guy has lived with you. He has understood what you can do with this property. Tukikaa maana amekuonyesha tu kitu fulani. Wacha nikwa. Naona aina amekuonyesha nini building fulani tukikuja hapa kwa location. Akakwambia hii mall iliachwa na beshte yangu. Yeye alishaenda. Lakini sasa bibi yake anaenjoy pesa ya hii mall na watu wengine. Alikuwa anataka nani enjoy hiyo? Na wife bado kuna watoi. So venye mmesema tu. But isn't she taking care of the children? What do you mean? That's why mimi nasema kata kwa properties. Ukigawa your will. Gawa will yako kwa watoto. Waachia wife kitu. And then waambie ingine, sikiza, waambie ingine ni wa side chick yangu, yeye ana take care of me. Yes. Sasa na kohoa yeye ananiwekea anka. Yeye anakuanga hapo. Sasa anakukumbusha na kwa umeza saa 6. Sasa nataka change wa diaper. Ni side chick ana change diaper. Wewe sasa hiyo wife anafanya yeye sasa hiyo ameenda kwa familia yako amesema huyu mzee penye imefika atafutiwe mwanaume. You're just making noise, guys. You telling me this man is still in a marriage and he has a side chick and you guys are supporting it at he attended kwa side chick. See, I separate na bibi kwa taki kwa bibi. Second wife. Kenya we allow to have second wife. You're allowed to if it's not a monogamous marriage. If he's legally married to this woman, in a monogamous marriage. Na mimi nasema, ukiambia kijana wangu nimekupatia yako ndo hii, mtoto wangu ndo hii, wife ndo hii, hii ingine. I know you can't say at Kenya we are allowed to have second wives only in particular marriages. Kama in an Islamic marriage or a traditional. So like Tuhuru alisema. Come on. Do you know that coming from you? Yes, coming from you. Somebody who has gone. You've gone to campus for 5 years. If you're married to a woman in a strictly monogamous marriage, in the sense that you either went to the AG or you did a church wedding, those marriages are strictly monogamous. Yes. Yeah, so that's not legal. No, what I normally know is traditional is allowed to have 2 wives. Because or more, depending on your culture. Depending on your culture. Unajua mmoja watu. People would ask me. But you must also say people ask me now. Why don't you spend your money on women? At this age, I can tune. Why spend money on women? How do they know you don't spend your money on women? When I'm 17, siwezi kuchune. I'll spend money on this woman because it's money ninafanya. Yenda nikikohoa ananipanguza. Anakupanguza 1000. Hiki nini yenda ananikiss. There might be no physical sex. But after ananifanyia ananislipia na what are you saying? When I'm young. Exactly. When I was young. Yeah. Na kwa mattress shika. Sasa hivi unacheza na sifa ya kitabu. Nilipokuwa kijana nilikuwa naenda 1 hour. Wewe una bahati. Yeye anapigia story. Kwanza hiyo wife yako amenuna huko kwa TV. Wife yako kwanza ashakupeleka kwa watu wengi washasema. If you want someone to take care of you, why don't you get a home nurse or something? No, sasa unaona. Sawa. Sioni homeless wangu. What is the homeless? Mimi sitaki mtu amevaa uniform. So unataka mtu ukikohoa anakupanguza. Sijui change. Hiyo ni pesa yangu inaongea.
Go to a nursing home. Hiyo pesa yangu inaongea, wacha afanye. I'm going to sit here and say I'm encouraging you guys to No, there's something that you said. Let me take you back. There's something that you said, and you said that marriages that happen to the AG, marriages that happen to the church, those are monogamous. Whatever that one is, your word. Monogamous, yes. So all these marriages, they go through tradition. And I never bonga kitu ya tradition, si ndio? Before wende kwa hiyo church wedding, si mnakuanga sijui ati mmesema mnaita rorasho. Tena mtusumbue tukuje tukuchague. Umejifunika wewe. Umejifunika na duve, ukuje nikuchague. Unaona venye unanitesa? Wewe kama unamtaka ama umtaki? Namtaka umtaki. Una get emotional. I get emotional. I'm not getting emotional. The thing is, unifanyishe tizi. Unifanyishe tizi. Nataka umtaki. Nifungue wa mama huko nipiga fine. Nikuje baba yako anisumbue. Anidishe. Anataka 5 million. Unataka kumkata kwa street uende but alafu bado mkuje mpangie pesa yako wewe na familia yako. Wewe si. Many wanapangia pesa yako na familia yako. Nyinyi na familia yenu mnapangia pesa yako. Mnaongea kama you are assuming these women that you will settle with, they don't have anything to their names. Or they won't make anything in their names, even though mna sound. Ama naje mzae tumonge story ya. Even though mna sound. Na mzae pia na very good ni example. Akasema anytime nina kwa hizo divorce cases unasemanga ulimpatia peace of mind kutafuta hiyo do. But table zikitani kwenye mwanaume anakuja hiyo kitu ya I gave you the peace of mind, amtaki kusikia. Why? Ataki kusikia nini? Si ndio umekataa utaki kusikia kitu ya hii atulipa peace of mind kutafuta hiyo do. No, nyinyi mlisema by the way, you didn't even say talk about anakupatia peace of mind to look for money. You said he's creating the environment for you to be able to make to afford assets and to make extra money because he's pay analipa rent. Sasa wewe unaweza you're only buying food, so now you have some money to spare. And I told you from the very first instance, all those were his responsibilities. Mzai, mimi nimepata pesa ya kwenda kwa hiyo chama, ukapata pesa. Unapeanga mtu pesa ya kwenda kwa chama? Sina wife. Pata ngekuunge mpenge pesa ya chama. Ungepea pesa ya chama. Sababu hiyo pesa ni yetu. I'm helping her invest in that chama. Because you're supposed to provide for in that home, are you not? No. Men are supposed to provide, are they not? Ni sawa, it's true, we are supposed to provide. So when it comes even to sharing of our properties, allow us to share the way we want. No, but you know there's laws governing those kinds of things. I know. Like maybe you've divorced and so you want you're contesting certain assets. Matrimonial Property Act in a guide the way you split those assets. Na kama ni kukufa kuna hiyo Law of Succession Act. So there's Mzae, una feel ama dem kupea nini will kuandika will na kupea property out to their kin. Is it protection or betrayal? What is the issue here? Do you want Mbona usipatiane saidi ya mamangu? Mbona nipatie mamako na mamangu wako hapa? Mamako yuko. Mamako. Hai, wewe ukidedi na wewe na wifi yangu. Si ndio kwa nikikuja bado kwa boma sababu ya watoto. Sio kwa nikikuja bado nasaidia. Si mimi niko kwa boma. Ama mimi siko kwa boma. Kama if it's the other way around. If you've married me and you're late. Si mimi niko kwa boma ama siko kwa boma. Unasema wewe uko kwangu. Yes. Tumededi. Uko kwetu. Hata niko kwangu. Nikitoka kwetu nikuje nioleke kwenyu niko kwangu. I mean my matrimonial. Thank you. Mbona usiache pesa kwako? Mbona upeleke kwenyu? Because I have the choice. I can do that. Bana, hiyo ni makosa bana. Is it protection? That is betrayal. So what I'm like, what I'm understanding that you guys mnataka pesa za mabibi. Hapana. No. That's what we say. Yes. It's turned around. Kwa divorce unasemanga I have to get this money because nilipatia place to think, make home. No, why can't you say they look at the contribution to that marriage or to that property as well. No, unaweza kufanya job. Yes. Umepatia jamaa peace of mind. Yes. You take care of his kids. Yeah. So hiyo ni contribution. Na mbona wasiangalie contribution side yangu? Mbona wasiangalie contribution side yangu? Hata mimi nilipatia peace of mind. Nilifanya kwa emotionally. Sasa mambo iko
Sasa umekuwa 50 ulikuwa na manini zile menopause na kukuvuliza pumzi. I know. Ile kafani ile bado tunatembea galaya. Ndio nukia. Ulisugua mgongo akizunguka pale kwa manini, kwa maternity. Unasugua mgongo kwa nyuma yake. Shikilia hapo. Wababa, they say that if a woman doesn't trust you with her wealth after death, she never trusted you in life. Do you agree? We take a short break. We'll be back in a few. Thank you. Keep it to Wababa.